بھی ہو رہے ہیں. رکھ دیا میں نے ٹی شرٹس. اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ورک شاپ وغیرہ پاتھ ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ورک شاپ کینڈیڈیٹس نکلتے آ گئی ہیں. رجسٹر تو کر لیا, بس جا کے تھوڑی تیاری شیاری کرتے ہیں 4 سے 6 2 گھنٹے کی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, باقی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں. ورک شاپ کے لیے آ گئے ہیں, یہ بلڈنگ ہے. Look like a burning coin. Saw the sun in the distance. Look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. So, Uneem, how was your experience today for the food? That was really good. اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے, کافی کوشچنس میرے کلیئر ہوئے ہیں اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار دا نیکسٹ ورک شاپ. سو بیسٹ ایڈوائس کیا تھی جو آپ کو اس سیشن سے ملی ہے؟ سی وی اور ریزیومے سے ریلیٹڈ تھی کہ آپ مجھے بہت زیادہ اتنی مسٹیکس نکلی ہیں میری سی وی کے اندر اور اس کو امپروو میں کروں گا. اور باقی اپنے فیلو فریش گریجویٹس کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ اسٹارٹ ورکنگ آن یور اون پروجیکٹس.
कोई भी एक छोटा सा स्टार्टअप ज़रूर करो, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है. My name is Jamal Arshad, and I have been working as a freelancer in real estate industry, and I want to switch into tech, and that was my main goal, to get some more insights about the industry from Fahad, from our HR, and from other mentors as well. And the main insight I would say was really helpful today was about the hiring process that is in Pakistan. And HR did a really great job in making a concise summary for everything we need to do to be able to stand out from the crowd, I would say. And yeah, I had a lot of other questions, and those are answered as well. So I would highly appreciate if you are a graduate who is thinking about making a switch into a career, or please have a list of questions and try to join the session, and hopefully you will get your answers. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रेहान है और करंटली मैं फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ BSIT का. So what was your biggest learning from today's session? आज के सेशन सबसे बड़ी जो लर्निंग थी वो ये थी कि मोस्टली मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं ना, सारे लर्निंग को ना एक टाइम पर डिपेंड करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आएगा या किसी कंपनी में काम स्टार्ट करेंगे तभी इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं. तो लर्निंग यहाँ से ये मिली है कि पहले ही स्टार्ट कर दें कुछ प्रॉब्लम्स को देखना. So any advice you would like to give to your fellow fresh graduates? फ्रेश ग्रेजुएट को भी यही एडवाइस है कि चीज़ें देखें जो आपके स्किल्स में ऑलरेडी हैं, और आगे कंपनी को और सीनियर से क्या एडवाइस, सीनियर से क्या उनकी डिमांड होती है, और आप अभी इस पोजीशन पे आके उसको सीख सकते हैं तो उसको ज़रूर सीखें. उसको डिले ना करें कि वो जॉब शुरू होगी या वो काम आएगा तभी मैं करूँगा, उससे पहले भी सीख लेना चाहिए. ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.